এই নিউজ দেখতে। স্যার ক্লাস শেষ করে তারপরে আনমিউটেড। আর একটা নয়েজ আসতেছে কেমন। আইডিয়া ৯৯ কার কি এত নয়েজ কেন? মিউট করো। ভাই দাঁড়া এখনো মিউট একটু ভাই মিউট কর। এইভাবে কি হয় নাকি? প্রতিদিন এক মিনিট ঘর ঘর শব্দ ভাই হচ্ছে কিসের? আরে বাসা উম্মে কি জানি নাম। উমের কুকে তো মিউট কর। আইডিয়া মিউট কর। এবার কান টান ফাটা দিল দেখতে। ক্লাসই করা যায় না তো। আচ্ছা সমস্যা মিউট করা না কেন? উমেরুকু মিউট করো। এই উম্মের গো তোমার সমস্যা কি? কানের যন্ত্রণা বাড়ায় হচ্ছে। যাও। স্যারও তো নিজে মিউট হয়ে গেছেন। আরো দেখিনি। So we have given the definition environment. Environment is defined as the circumstances or conditions that surround or encompass an organism or a group of organisms. This is the definition of environment. Then rural environment, circumstances or conditions that surround a rural area influencing people living there is called rural environment. So, 3 steps to write this definition. First, rural, what is rural area, then what is environment, then what is rural environment. Circumstances or conditions that surround a rural area influencing people's living there is called rural environment. The pictorial view of rural area, just to know, not for exam. Just to know, not for exam. This is rural area. Rural area. Rural area. Rural area. Rural area. Rural area. That what is the benefit of rural area or rural environment? Benefit of rural environment. You need to write in the exam at least 10 points. Rural people enjoy the following benefits: fresh air, open green field, open sky, fresh vegetables, live fish, fresh meat, fresh fruits.
pure and fresh milk, catching fish, rearing cattle and poultry, good relation with neighbors, honesty, sincerity, simplicity are the nature of rural men and women. Believable people, keep promise, national game, hardwood etc. in rural area. Helping attitude, help each other. True culture of Bengali, facility of village market, organic agriculture, no noise pollution, no air pollution. Jatra, Natok was Mafil Jaring, etc. Journey by boat happens in rural area. From this, you need to write in the exam at least 10 points. So this is easy. If you think you can write by yourself, not so hard subject. These are common in rural area. Fresh air, open green field, open sky, fresh vegetables, live fish, fresh meat, fresh fruits, pure and fresh milk, catching fish, rearing cattle and poultry, good relation with neighbors, honesty, sincerity, simplicity, believable people, keep promise, national game, helping attitude, pro-culture of Bengali, facility of village market, organic agriculture, no noise pollution, no air pollution, journey by boat, Jatana towards Mafil, Jarigan, etc. Only you need to write 10 points in the exam. Then stresses. What are the stresses? Rural people faces the following stresses: low employment or no job opportunity, low employment or no job opportunity, shortage of collection of food, water supply unavailable, poor sanitation, poor housing condition, poor transport facility, poor educational facility, poor health care, no access of to information, telephone, internet, books, etc., no shopping center, poor postal services, worst condition of street light, worse social security, unavailability of community center, gas, electricity, etc., poor recreational facilities. Among them, you need to write 10 points on in the exam. If you think by yourself, you can write it. No need to study about. Low employment or no job opportunity. Simply make it more simple. No job opportunity. Shortage of collection of food. Water supply unavailability. Poor sanitation. Poor housing condition. Poor transport facility. Poor educational facility. Poor health care. No access of information, telephone, internet, books, etc. No shopping center. Poor postal services. Worse condition of street light. Worse social security against theft, snatching, burglary, unavailability of community center, gas, electricity, etc. Poor recreational facilities, cultural life and performances unavailable. Cinema hall, parks, stadium, fairs and exhibition, tourist attraction and facilities, structure of historical structures of historical and architectural views. These are available in the cities, swimming pools, hotel and restaurants. So among them you need to select only 10 points for the examination. And in the examination, you will not find so hard something like this. Management, management option.
management option. To teach the rural people how to lead a quality life and benefit of quality life. You need to teach becoming environmental specialist, environmentalist. You need to teach them how to lead a quality life and benefit of quality life. Benefit of small number of family members. গ্রামে সন্তানের সংখ্যা একটু বেশি হয়ে থাকে, সন্তান যদি কম সংখ্যক থাকে কি বেনিফিট সেটা বুঝাইতে হবে। প্রপার ফ্যামিলি প্ল্যানিং arrangement and practices, establishment of night school to make them educated, good healthcare awareness program need, awareness for nutrition values in different foods, এটা বুঝাইতে হবে যে কি খাবে, দিন বেলা খালি ভাত খাবে না, ঘন্টা ভাত, দুপুরে ভাত, আবার ভাত, অন্যান্য ব্যালেন্স নিউট্রিশন যাতে হয়, we need to make them understand. Awareness of cleanliness, awareness about air and water pollution, awareness for homestead gardening, deforestation should be prohibited, afforestation should be increased, cropping system should be developed in a proper way, literacy should be increased, establishing day and night schools, indigenous knowledge should be implemented in developing activities, providing fertilizer management training, etc. Among them, you need to write 10 points in the exam. So always we set a question like this: define rural environment. What are the benefits and stresses of rural environment? Write the management options for the development of rural area. These are the questions. So I have arranged this note like a exam answer. In the final examination, we put like this: define rural environment, write the benefits and stresses of rural environment, what should be the management options to improve the quality life of rural people, like this. I think not so hard. It is rather easy. This is our second chapter, urban environment, and like the definition we provided for the rural environment,
First, define urban area, then define environment, and then define urban environment. 3 steps. In your Viva exam, I very often ask you, what are the steps to define rural environment or urban environment? So there are 3 steps. Definition of urban area, definition of environment given by Cunningham, then definition of urban environment. Urban area, an area in which a majority of the people are not directly dependent on natural resource-based occupations. An area in which a majority of the people are not directly dependent on natural resource-based occupation. যে এলাকার লোকজন ন্যাচারাল রিসোর্স বেসড অকুপেশনের সঙ্গে জড়িত না, রাদার দেন সার্ভিস অ্যান্ড বিজনেস, বরং তারা চাকরি বেশি করে এবং ব্যবসা করে শহরে, তাদেরকে সেই রেখে বলা হয়। And in which a majority of the people are not directly dependent on natural resource based occupations are called urban area. And in which a majority of the people are not directly dependent on natural resource based occupations. This is urban area. What is rural area? People dependent on natural resource based occupation. What is urban area? People are not directly dependent on natural resource based occupation. Depend on natural resource based occupation and not depend on natural resource based occupation and agriculture. Easy definition. Then environment side as defined in the chapter rural environment. Environment is defined as the circumstances and conditions that surround an organism or a group of organisms. Cunningham 2003 defined environment like this. Circumstances or conditions group of organisms. Circumstances or conditions that surround an organism or a group of organisms. একজন মানুষের চারিপাশের অবস্থাটাকে বলা হয় পরিবেশ। একটা গাছের চারিদিকের অবস্থাকে বলা হয় পরিবেশ। পরিবেশের কম্পোনেন্টস আছে 2 রকম, আমরা এখানে নাই বলেই পড়াইনি, আসবে। বায়োটিক এনভায়রনমেন্ট, এবায়োটিক এনভায়রনমেন্ট। বায়োটিক কম্পোনেন্টস, এবায়োটিক কম্পোনেন্টস। যে সকল atmosphere environment is defined as the circumstantial conditions that surround an organism or a group of organisms. Same definition. So what is urban environment? Circumstances or conditions that surround an urban area, influencing people living there, is called urban environment. Same style definition as we defined in the rural area, rural environment. Circumstances or conditions that surround an urban area, influencing people living there. এই শব্দ চারটি আমরা is called urban environment. Circumstances or conditions that surround an area, influencing people living there. Is circumstances or conditions that surround an urban area, influencing people living there. Is called simple thing, not complex something. Circumstances
all conditions that surround an urban area influence the people living there. Called urban environment. Circumstances, conditions that surround an urban area influence the people living there. Then additional, not for the exam, just for your interest, if you want to know the definition. City, what is city? A city is a differentiated community with a population and resource base large enough to allow residents to specialize in arts, care services or professions rather natural resource-based occupation. এরা ন্যাচারাল রিসোর্স অকুপেশনটা না অন্যান্য জিনিস। তোমরা যদি একটা শহর ভিজিট করো, দেখো স্বর্ণকার কত সুন্দর করে স্বর্ণ তৈরি করতেছে মেশিনে, এখন কিন্তু আর হাতে বাইরে এখন এগুলি গ্রামে করে। তারপরে এভরিথিং ইন দিস সিটি, সরি, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস শহরে পাবা, নিজেদের সেখানেই ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং তারা তৈরি করতেছে, তাদের অনেক দক্ষতা, নেম প্লেট, আজকাল নতুন করে কম্পিউটার সব কিছু করে আনা, যেগুলি সব শহরে সম্ভব। এ সিটি ইজ এ ডিফারেন্সিয়েটেড কমিউনিটি, এই জন্য বলা হয়েছে এটা কমিউনিটিটা আলাদা টাইপের, উইথ এ পপুলেশন অ্যান্ড রিসোর্স is large enough to allow residents to specialize in arts, crafts, services or professions rather natural resource population. মেগা সিটি, যে সিটির মধ্যে 10 মিলিয়ন ইনহ্যাবিটেন্টস, 1 কোটি লোকের উপর যেখানে বসবাসকারী লোকজন, এক কোটি হইলে তাকে আমরা মেগা সিটি বলবো। One pattern of organization. সিটিতে যখন লোকজনের কনসেন্ট্রেশন বাড়তে থাকে এবং ওই সিটির আশেপাশের জায়গাগুলি যখন আরবান প্যাটার্নে রূপান্তর হয়, আরবান প্যাটার্ন রূপান্তর মানে খালবিল থাকলে মাটি ভরাট করে সেখানে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল এসব যখন তৈরি করা হয়, রাস্তাঘাট হয়ে যায়, স্ট্রিট লাইট জ্বলে ওঠে, এরকম ল্যান্ডগুলিকে ট্রান্সফর্ম করে মাটি ফেলে সেখানে এইসব কলকারখানা, তারপরে স্টেডিয়াম, স্কুল, কলেজ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, হাসপাতাল, এগুলো যখন তৈরি করা হয় সেটাকে বলে আরবান প্যাটার্ন অফ অর্গানাইজেশন, কারণ আরবান এরিয়াতে এই জিনিসগুলো থাকে, এই জন্য এটাকে বলে আরবানাইজেশন, একটা প্রসেস। ইট ইজ এ প্রসেস ইন হুইচ an increasing concentration of the population in cities and a transformation of land use to an urban pattern of organization. Land use টা urban pattern of organization হয়ে যায়, land use টা। It is an increasing concentration of the population in cities and a transformation of land use to an urban pattern of organization. It was urbanization. Degree of urbanization কাকে বলে? A country's degree of urbanization is the percentage of the population living in an urban area. ক্লাসে থাকলে হয়তো অঙ্ক করাই দিতাম, ডিগ্রি অফ অর্গানাইজেশন মনে রাখার জন্য। ধরে নাও আমাদের দেশে 20 কোটি লোক আছে টোটাল, তার 4 কোটি
শহরে বসবাস করে, তাহলে পার্সেন্ট কত? 25%। এই 25% হচ্ছে ডিগ্রি অফ আরবানাইজেশন। A country's degree of urbanization is the percentage of its population living in an urban area. একটা দেশের টোটাল মানুষের কত মানুষ শহরে বসবাস করে, সেই পার্সেন্টের উপর বেসিস করে ডিগ্রি অফ আরবানাইজেশন। বাংলাদেশের সবগুলি জেলা আলাদা করে যদি কাউন্ট করো, তাহলে ওই জেলার জন্য আরবানাইজেশন বের হয়ে যাবে, ডিগ্রি অফ আরবানাইজেশন বের হবে। একটা দেশের জন্য টোটাল population of the country divided by the total population living in a city, in an urban area or in an urban area, is called degree of urbanization. A country's degree of urbanization is the percentage of its population living in an urban area. What is urban growth? It is the rate of increase of urban populations. It is the rate of increase of urban population. Urban population যে হারে শহরের লোকজনের বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা আরবান গ্রোথ। It is the rate of increase of urban populations. It is the rate of increase of urban populations. তাহলে আমরা we understand now urbanizations. The degree of urbanization, শতকরা কতজন লোক শহরে বসবাস করে একটা দেশের, সেটাকে বলা হচ্ছে ডিগ্রি অফ আরবানাইজেশন। আরবান গ্রোথ ভাইবা হয় তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময়, যে at that time we ask this kind of questions. No need for examination. But in the viva, oh, you don't have the practical class. Vice versa. So, no need to be worried. For your interest, just study to know it. Urbanization, degree of urbanization, then urban growth. Urban areas grow in 2 ways: by natural increase, more birds than deaths; by immigration, mostly from rural areas. Urban area দুই ভাবে হয় গ্রোথটা। ন্যাচারাল ইনক্রিজ, মনে করো ঢাকা শহরে 1 কোটি মানুষ আছে, তো প্রতি বছর সেখানে 1 লক্ষ ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করতেছে, এইটা যোগ হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর ন্যাচারাল, দিস ইজ ন্যাচারাল ইনক্রিজ। আর ইমিগ্রেশন, চাকরির খোঁজে মানুষ শহরে এসে বসবাস করে, বা গ্রামের লোক যখন এডুকেটেড হয়ে যায়, তাদের সন্তানরা যখন উচ্চ শিক্ষিত হয়, তারা তোমার বসবাস করার জন্য শহরে চলে আসে, সেটা ইমিগ্রেশন। ডাইমেনশন, 3টা ডাইমেনশন, কিন্তু ডাইমেনশন অফ আরবান এরিয়া কিরকম দেখো: সোশিও ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট একটা ডাইমেনশন, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, বিল্ট এনভায়রনমেন্ট। শহরের মধ্যে 3 রকম পরিবেশ পাওয়া যায়। সোশিও ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, টাকা পয়সা কারো বেশি কারো কম, এরকম সোসাইটি। একটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট আছে, পার্ক আছে, গাছপালা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একটা বিল্ট এনভায়রনমেন্ট, বাকিটা সব ভালো ভালো রাস্তাঘাট করছে, বড় বড় বিল্ডিং করছে, সেগুলো 3 ডাইমেনশন। জাস্ট মনে রাখার জন্য যে ডাইমেনশন 3টা। আরবান এনভায়রনমেন্টের ডাইমেনশন 3টা: সোশিও ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, বিল্ট এনভায়রনমেন্ট। Just I have demonstration dimensions of urban area. Again, what are the benefits of urban environment? Just write 10 points for the examination.
huge employment or job opportunity, surplus collection of food, water supply availability, better sanitation, sewage and drainage facility, better housing condition, better transport facility, bus, truck, rail, airplane, car, etc. Better educational facilities, school, college, university, library, etc. available there. Better healthcare and medical facility, hospital, clinic, doctors, ambulance, various equipments are available there. Access to information, telephone, internet, books, etc. Sufficient shopping center you will find in the cities. So many other benefits. If you think slowly, you can write 2-3 pages about the benefit of urban environment. And those who live in urban area, they know far better. If a student uh, live living in urban area goes to rural area and stay there for a week, he can compare the facilities he enjoy during our city. So easily he can compare so many facilities, benefits in cities. Huge employment or job opportunity, surplus collection of food, water supply ability, better sanitation, sewage and drainage facility, better housing condition, better transport facility, bus, truck, rail, airplane, etc. Better healthcare, access to information, sufficient shopping center. You can make some other some more you can add, and in the exam write 10 points only. Better postal service, better street condition, street lighting, Paka road, etc. Better social security, available to community centers, gas, etc. Recreational facilities. Recreational facilities in huge cultural life and performances, theatre, club, art, musical program, cinema halls, parks and open space, stadium and playground, fairs and exhibition, tourist attraction and facilities, structures of historical and architectural view, bellows, lakes, swimming pool, etc., hotels and restaurants. These are available in the urban area. So you can enjoy this. But you need for the examination only 10 words. Remember it. No need to write a lot. No, don't write a big essay. Stresses. Environment impact related. Stresses. A lot of stresses here. If you think with the city, you can understand so many things. From them, you will just write 10 points for the exam. Increased ambient temperature, নর্মাল যে টেম্পারেচার শহরে সেটা বৃদ্ধি পায় দিনের বেলায়, দেন দি রুরাল এরিয়া ডিক্রিজ এয়ার কোয়ালিটি ডিক্রিজ করে বিকজ অফ pollutants, huge pollutants in the city. Increased water runoff, decreased quality of runoff of water, altered weather patterns, loss of aesthetic beauty, land use pattern change, drinking water crisis. শহরে গেলে এসব সমস্যার কথা, পানি সব কিনা খাইতে হবে। যেভাবে ল্যান্ড ইউজ করা হয় গ্রামে, শহরে সেভাবে করা হয় না। Economic impact related stresses. Rural to urban migration in an urban area is a common phenomenon.
Job opportunities, educational facilities, and medical facilities create some problems. Not always available. Sometimes create problems. Impact on ecosystem-related resources. Lack of green vegetation, building বেশি, মানুষ বেশি, রাস্তাঘাট বেশি। এই জন্য lack of green vegetation কম। Fishes lost their habitats, breeding sites and species. এগুলি মাটি ভরাট করে এগুলি চারদিকের খাল বিল নদী বলে শহর বানায়, কাজে মাছ তার বসবাসের জায়গা হারাচ্ছে, ব্রিডিং সাইট হারায় ফেলতেছে, স্পেসিস এক্সটেনশন হয়ে যাচ্ছে। ক্লাইমেট বিকামস চেঞ্জিং, এই শহরগুলোর জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে। ইনক্রিজ মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি, মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ করে সামটাইমস। পলিউশন ক্রিয়েটস সিরিয়াস diseases on human and plants. Pollution, huge pollution হচ্ছে এবং তারা নানা রকম রোগ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতেছে। কিছু কিছু পলিউটেন্টস গাছপালার জন্য রোগ সৃষ্টি করে। লস অফ বার্ডস এন্ড আদার স্পেসিস, গাছপালা কম থাকার কারণে সেখানে পাখি বসবাস করতে পারে না, অন্যান্য স্পেসিসও বসবাস করতে পারে না। ইকোসিস্টেম বিকামস আনব্যালেন্সড, এই জন্য আনব্যালেন্সড ইকোসিস্টেম দেয়। Ecosystem balance. Increased deforestation and desertification. Increased deforestation মানে শহর বাড়াইতে গেলে সেখানে গাছপালা কাইতে নদী ভরাট করে দিতে করতে হবে, এই জন্য ডিফরেস্টেশন বাড়তেছে। ডিগ্রেডেশন অফ ওয়েটল্যান্ড, ফরেস্ট, ওয়াইল্ড লাইফ এটসেট্রা। ওয়েটল্যান্ড কমে যাচ্ছে, ফরেস্ট কমে যাচ্ছে, ফরেস্ট কমে যাচ্ছে, ওয়াইল্ড লাইফ কমে যাচ্ছে। Ultimately, relation. You need to only memorize 10 points. Other stresses: housing shortage and high rents. বেশি বাড়ি ঘর নাই, আবার ভাড়া বেশি, একটা সাংঘাতিক স্ট্রেস। পার্কিং স্পেস পাওয়া যায় না, গাড়ি নিয়ে শহরে ঘুরতে থাকবে, কোথাও রাখতে পারবে না। ল্যাক অফ পার্কিং স্পেসেস। ইনক্রিজড fares and crowding and deteriorating and inefficient public transportation system. You know that. বাদুর ঝোলার মধ্যে ফেলে শহরে চলাফেরা করতে হয়, সব জিনিসের দাম বেশি, এত মানুষ হাঁটা যায় না, এই জাতীয় সমস্যা আছে। লং লাইনস অ্যাট গ্রোসারি স্টোরস, লম্বা সময় লাইনে দাঁড়ায় থাকতে, কিছু গ্রোসারি শপে গেলে কিছু কেনার জন্য ব্যাংকের মধ্যে লাইন দাঁড়ানো, মুভিতে গেলে লাইনে থাকতে হয়, রেস্টুরেন্টে গেলে খাবার পাইতে আধা ঘন্টা লেগে যায়, বেশি লেগে যায়। ভেজিটেশন, স্কারসিটি অফ ভেজিটেশন, ভেজিটেশন অভাব, ট্রাফিক অ্যান্ড কনজেশন অ্যাভেলেবেল, এই জন্য আমাদের সমস্যা। এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অনেক, স্ট্রিট ট্রেনিং অ্যান্ড মানে হকার মার্কেট, ইনফরমেশন মিউজিক বাজতেছে, আমাদের জন্য সমস্যা। আর স্লামস আছে, বস্তিবাসী আছে সেখানে। এই যে অনেকগুলি পয়েন্টস এখানে লেখা আছে, তোমাদের লাগবে মাত্র 10টি পয়েন্ট ফর এক্সামিনেশন। এগুলি পড়তে হবে না, ওই যদি গভীরভাবে চিন্তা করো এই কনসেপ্ট নিয়ে একা একাই লিখতে পারবে। ম্যানেজমেন্ট অফ আরবান এনভায়রনমেন্ট, মেজার্স টু কন্ট্রোল পলিউশন, পলিউশনকে কমাইতে হবে, মেজার নিতে হবে। Then proper methods of solid waste disposal সিস্টেমটা, ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেমটা প্রপার হইতে হবে, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে রাখা যাবে না। প্রভিশন অফ সেফ ওয়াটার প্রভিশন থাকতে হবে, এন্ড প্ল্যানিং অফ কনজারভেশন ওয়াটার, জমানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে, প্ল্যান থাকতে হবে। ইমপ্রুভমেন্ট অফ হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস আরো ইনক্রিজ করতে হবে, এন্ড আদার সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো বাড়াইতে হবে। Tactical and functioning urban poverty alleviation প্রোগ্রাম থাকতে হবে। শহরে অনেক দরিদ্র মানুষ আছে, তাদেরকে কেমনে স্বনির্ভর করা যায় একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইমপ্রুভমেন্ট অফ পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসেস ইমপ্রুভ করতে হবে। দেখবা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো ভালো একটা বাথরুম সিস্টেম নাই, ওয়াশরুম নাই, and their equitable
ডিস্ট্রিবিউশন, শহরে সব জায়গায় সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে হবে, সব মতিঝিলে করে রাখলে তো চলবে না। কন্ট্রোল ওভার আনপ্ল্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ হাই রাইজ বিল্ডিং, এগুলি অল ওভার দি সিটি অ্যান্ড সেটিং বিল্ডিং রিপোর্টস, এগুলি এক জায়গায় অনেক হবে, এটা ঠিক না, সব শহরের সমভাবে হলে ভালো হয়। প্রপার প্ল্যানিং অ্যান্ড মেইনটেনেন্স অফ আরবান ওপেন স্পেসেস, সেটা থাকতে প্ল্যান থাকতে হবে, মেইনটেনেন্স সিস্টেম থাকতে হবে ওপেন স্পেস গুলো। প্ল্যানিং অফ দি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, সেটা একটা ভালো প্ল্যান করে থাকতে হবে যেন ওই সমস্যা না হয়, লম্বা লাইন না হয়। এনকারেজিং দি ইউজ অফ বাসেস থ্রু প্রভিশন অফ বেটার সার্ভিসেস, বাস বাড়াইতে হবে যেন আর বেটার সার্ভিসের সিস্টেম করতে হবে, যেন বাসের সিটগুলি ভালো থাকে, বসার ব্যবস্থা থাকে, এয়ারপোর্টার থেকে আসছে না। বেটার ম্যানেজমেন্ট অফ এক্সিস্টিং রুট নেটওয়ার্কস বাড়াইতে হবে, ইফেক্টিভ ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে। ইমপ্রুভিং দি কন্ডিশন অফ আরবান স্কোয়াটার, আনলফুল রেসিডেন্স, যেখানে সেখানে বাড়ি করতেছে, সেই বসবাসকারীর জন্য একটা ভালো সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল রুরাল এরিয়া এবং আরবান এরিয়া, যেহেতু এবার সাবজেক্ট তোমাদের জন্য নতুন, আমরা এখান থেকে প্রশ্ন সেট করবো, যেখানে একটি প্রশ্ন থাকবে আইদার আরবান এনভায়রনমেন্ট থেকে অথবা রুরাল এনভায়রনমেন্ট থেকে। প্রশ্নটা ঠিক আগের মতোই, যে তিন জন উপস্থিত হয়েছে তোমরা। প্রশ্নটা ঠিক আগের মতোই, এখানে ডিফাইন আরবান এনভায়রনমেন্ট, রাইট the benefit and stresses living in an urban environment, and what are the management options of urban environment. এই কয়েকটি প্রশ্নটা অলওয়েজ এরকম করে থাকে, এই জন্য প্রথম ডেফিনেশন দিবা, ডেফিনেশন 3 স্টেপে লিখতে হবে, দেন সেই কি কি বেনিফিট আছে, কি কি সমস্যা আছে সেটা লিখো, তারপর কিভাবে সেটা সমাধান করা যায় সেটা কয়েকটা কথা লিখো। 10টা করে পয়েন্টস লেখার চেষ্টা করবা, না হলে সমভাবে একটাই 10টা লিখবা, আরেকটা 5টা লিখবা, না হলে 5টা করে লিখবা সবগুলিতে, অথবা 8টা করে লিখবা সবগুলিতে। আমি চাই 10টা করে। This is all about today's class. চোখে আমাকে দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, ওদের কি হলো সবকে ওকে করতে হবে, তখন বলতে পারি। হ্যালো, জি স্যার। তো সব আনমিউট করে দিছিলাম। স্যার শুনতে পাচ্ছি। কি জানা এটা? আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, বিষয়টা হলো প্রেজেন্টেশন নেবেন না? এখন এই Presentation, all about attendance. অ্যাটেন্ডেন্স। তোমাকে স্যার বলা সামান্য সামান্য আইদার যেহেতু প্রথম প্রশ্ন তো এটা
রুরাল এনভায়রনমেন্টের থেকে প্রশ্ন হবে না আরবান এনভায়রনমেন্ট থেকে প্রশ্ন থাকবে? প্রশ্নটা যেভাবে থাকবে আমি বারবার বলেছি, ডিফাইন আরবান এনভায়রনমেন্ট, এটা 3টা স্টেপে লিখতে হবে। What are the benefits and stresses of urban environment, management or right some management options of urban environment? Similar with the rural environment, either one. তোমরা 10টা করে পয়েন্টস লিখবে না, একটা করে পয়েন্টস, একটা নিচে লিখো না, হয়ে গেল, সহজ তো। তো সব মিলিয়ে আজকে লেকচার দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমার ক্লাস শেষ হয়ে গেল। তোমাদেরকে পরীক্ষার বলে দিচ্ছি।